Alright, safi mtazamaji, from Lanet Nakuru hadi eneo la Alabama Marekani. Huyu ni mchezaji ambaye alihamia Marekani mwaka 2018 alipokuwa na miaka 22. Wakati huo akihamia kule ilikuwa ni kwa nia mbili tu. Nia ya kwanza ikiwa ni kuweza kuendeleza masomo yake na pia kuweza kuendeleza talanta yake ya kimichezo, yani katika mchezo wa basketball. Baada ya hapo pia ni kwamba sasa hivi yeye ni mwanafunzi wa psychology major and rehabilitation minor katika chuo kikuu cha Troy kule Alabama Marekani. Huyu si mwingine bali ni Felmas Koranga Adhiambo. Kwa leo basi tunaona kwamba kipindi chetu cha leo cha Walk with Sagini ikiwa basi ni kipindi cha Basketball Beyond Borders. Mimi naitwa Jason Sagini, askofu mkuu wa michezo ulimwenguni. Kama ilivyo ada, tuanze kwa kupasha misuli moto, manake siku zote katika mchezo wa soka wa basketball, mchezo wote ule lazima uweze kupasha misuli moto. Mtazamaji anakuja anakupesi referee hapo kuweza kuelewa basi mfumo wa VAR kama hii ni penalty au la. Msikilizaji, lakini kidogo referee anachanganyikiwa hapa. Msikilizaji, namna gani mfumo ule unamwangusha basi referee anashinda peana basi penalty, kona, goal kick au basi mpira ikawa ni foul. Msikilizaji, namna gani hapa? Mambo ndo kama hayo mtazamaji wangu, karibu sana kwa kipindi cha leo cha Basketball Beyond Borders ndani ya Walk with Sagini. Mimi naitwa Jason Sagini, askofu mkuu wa michezo ulimwenguni, na kando yangu amekaa mgeni wangu ambaye kwa leo ni Felmas Adhiambo Koranga kutoka moja kwa moja kutoka Alabama USA. Yani leo tutakipiga kiugaibuni, tutakipiga kimajuu. Kwa hiyo mgeni wangu kwa leo yuko anga kuweza kutema madini, kuweza kutuambia safari yake ilianzia wapi na sasa hivi imefikia wapi, na je, siku za usoni anaelekea wapi? Kama una swali ama kama una kauli yote ile, tuma kwenye comment section hapa chini, niambie unasemaje, kauli yako ni ipi, swali lako ni lipi, au pia unaweza sema nasi kupitia Twitter @Jason_Sagini, @Njoroge_Dennis, ikiwa hashtag pale ni Walk with Sagini, hashtag pia inakuwa ni BBB, yani Basketball Beyond Borders. Felmas Adhiambo, first of all, how are you doing? I'm doing great. How are you? I'm also fine here. Najua leo kidogo Kiswahili itakuwa ni ngumu, lakini unaniambia kama kidogo Swahili unaielewa. Kwa hiyo labda hali kwa vipi kule kwanza kabisa, manake sasa hivi unaniambia kwamba uko katika eneo la mazoezi na sasa hivi ni saa 2:08 saa za Afrika Mashariki mtazamaji, na huko aliko Felmas Adhiambo ni saa 5:08 kama sijakosea Felmas, au sio? Right. Ni asubuhi, ushaamka, ushakunywa chai, uko tayari kwa mazoezi yako, au sio? Yeah, kabisa. Alright, so niambie hali iko vipi huko, na je katika mazoezi ya leo umeamkaje, unajisi vipi kwanza kabisa? Nimeamka poa. Well, okay, I already did a lot of things that I was supposed to set for the morning session. Right now I'm just waiting for to get in the weight room, and after that scrimmage. Okay. Then that's it for the day. Okay, so unajiandaa kufanya mazoezi au sio? Ndio. Alright, kidogo Swahili tutakuwa tunatumia kidogo kwa nafasi finyu. Kwa hiyo Felmas, kwa yule ambaye kujui, kwanza kabisa najua mlishamaliza kupiga kura kule Marekani. Hali imekuwaje baada ya kura na baada ya virusi vya corona, ama katika hali ya corona? Well, katika hali ya corona, well, things have been tough because well, everything changed in terms of classes, how we practice. Unakuta tunafanya mazoezi kwa vikundi. Well, when we started, hatukwenda all out. So tulikuwa tuna train like in small groups, and then classes also unapata you have maybe one class a week. Because if you go, let's say if you have a Monday, Wednesday class, ukienda Jumatatu, for the Wednesday part, you don't go to class. The next group go to class. So yeah, things have been really tough. You can't go to restaurants. You can go, like, you cannot dine in. You just get your food and you leave. Aha. Yeah. Naelewa hali kama hiyo mtazamaji wangu. Kwa hivyo labda kwa ufupi, somebody who doesn't know who is Felmas Koranga Adhiambo, a brief intro of yourself,
where you are from, what you're doing at the moment, and where you are at the moment. Okay. I'm Felmas Adhiambo Koranga. I was born and raised in Nakuru by both parents. Well, a daughter to former Harambee Stars, I don't know who, Elijah Koranga. Uh-huh. And what else? What else? Well, that's just basically a little background about myself. All right. Yeah. So Felmas, ulizaliwa Nakuru, ukalelewa Nakuru lakini ukahamia Marekani. Sasa kwanza tuanzie pale Nakuru. Nakuru kule Lanet ulipozaliwa pale. Kidogo jina lako la pili ni Adhiambo. Jina ambalo kidogo linatoka katika maeneo ya Nyanza. Sasa sijui kule Kisumu umewahi lelewa kule Kisumu ama inakuwaje? No, all my life nimegrow Nakuru, Lanet. Okay. Kisumu nimevisit kiasi, but every other thing Nakuru. School, hapa except for high school, but primary and hiyo ingine hapo chini kiasi yote ilikuwa Nakuru. Okay. Yeah. Okay, safi sana. Safi sana. Now, I want to know, because you traveled, or rather you went to US in the year 2018 when you were 22 years of age. So I want to know, how did you end up in the US from Nakuru? Well, through basketball. How it happened, I went to Shimba Hills High School, and there's actually kulikuwa na program fulani that ilikuwa inaleta people here for some camps. I really can recall that because I never came for any camps, but there's a friend of mine, a really close friend, her name is Taudensia. Yeye alipata hiyo chance, hiyo opportunity ya kukuja camp over here. Then after that, obviously I could get scholarship to a college, and then attended Tyler Junior College. Then after she graduated, I can recommend, and that is how I got here. Okay. Yeah. Okay. So at the moment uliko sasa hivi Alabama, what are you doing apart from playing basketball for Troy Women's basketball team? What else are you doing? Well, I'm a student athlete, so full-time student, full-time athlete. Yeah, that's all I'm doing. Okay. What are you Yeah. studying? Which year? What are you doing? Well, I'm a junior third year in a psychology major, rehabilitation minor. Aha. Yeah. Alright, safi sana. Ni mwanafunzi huyu katika chuo kikuu cha Troy kule Marekani, anakuambia kwamba ni rehabilitation major and rehabilitation minor and psychology major. Sasa hali ndio hiyo mtazamaji. I want to know the motivation of playing basketball. Where did it come from? Motivation of playing basketball. He came from my two elder brothers. One of them is area local. Well, actually, when I say that, I have to wish them luck, the Kenyan Morans, as they prepare to go play in Kigali. Yeah, and then the other one plays for Ulinzi Morans. I think they're Morans. It's been so long, I can't even remember. Yeah, his name is Emmanuel. Well, those two pushed me, and I just give all the credit to them and my family at large. That's where my motivation came from. Yeah. So, since what age did you start playing basketball till now? You can tell us maybe what age did you start playing basketball and what made you at that age to start playing b-ball? Well, I started at the age of 18. Ile kuambiwa we ni mrefu sana. Well, then they used the term kirefu. We ni kirefu sana. Unatoshana na giraffe for women. Yeah, so you should not waste your height. You should not let it go to waste. You can do something with basketball. But before then, sikuwa napenda kuchoka. Sikuwa napenda anything to do with sports. Nilikuwa tu napenda kuchill, just sit and relax and that's it. But, I started working out. They started working me out, and I ended up falling in love with the game. And
that's how everything just picked up. And then I All right. went to Shimba Hills, so I just found myself in there. Yeah. Okay, I want to understand this, the difference between some aspects here, education-wise, basketball-wise, and also in terms of life aspects there and here in Kenya. Now, we first start with education and also basketball life. I want to understand the difference between education here and where you are in Alabama, and also the difference the difference between here in Kenya and USA in terms of basketball. What is the major difference in these two aspects, education-wise and sports-wise? Well, the major difference education-wise, I think we do 844, and I don't even know the system they do really. But they really focus on that wasn't meant to be funny though. They really focus on in Kenya we focus on, to be honest, tunafocus sana on kufundishwa theory mingi ambazo I feel like we don't need them, like had to need a lot of things ambazo tuna learn from back home, but here wanna focus on things that in one or the other uta need somewhere in life. So unapata let me use the example English. of maths. No, hesabu. I love hesabu, so I'm gonna use that one. Unapata kitu kama, you know, like in Kenya, statistics and maybe I don't know, algebra and a lot of things unapata yote kwa kitabu moja, you know, like kama ni form 1 upate kwa book ya form 1. But here unapata maybe in one grade unafanya just statistics, you know, so kuelewa inakuwa easy kuliko ile yenye zote kwa kitabu moja, inakuwa too stressful at the end of the day, you know. Katika mchezo wa basketball, je, tofauti ni ipi? Hali ya kimichezo? Well, in terms of basketball, facility wise, wako on a different level. So like over here unapata kila shule iko na arena, and the arena not even Nyayo Stadium sadly inaweza fikia. Yeah. Kingine? It's dedication, because wanakuprovidea kila kitu unataka, so you're not stressed. Na ni shule tu, this is ini level ya shule wana provide the things that you need, so we akili yako yote uko focused on shule and sports. In Kenya itabidi kwanza hustle on how utakuwa na survive, you know, like maybe go to work and all those things put together, urudi uende tizi. Sometimes maybe umeka job till late, you cannot even, hawezi hata get time ya kwenda tizi, vitu tu kama hizo. Yeah. Alright. Sasa mtazamaji, kama unajiunga nasi sasa hivi, ni mazungumzo hili gumzo la basketball. Wiki jana tumekuwa na mazungumzo na Fidel Maitha ambaye alikuwa ni mtangazaji wa basketball. Leo tutazungumza na mchezaji ambaye anafanya kweli kule ughaibuni, inaitwa Basketball Beyond Borders. Huyu ni Felmas Adhiambo Koranga, anaipigia timu ya wanawake ya Troy Women's kule nchini Alabama, kule Marekani, Alabama. Na ni kwamba amesema kwamba yeye alianzia kucheza mpira wa basketball akiwa na miaka 18 katika shule ya upili ya Shimba Hills, na amezaliwa Nakuru na akasafiri Marekani mwaka 2018. Sasa mwenzangu Felmas, nipenda uniambie, maana tumechezea vilabu, umechezea timu mbili, umechezea Tyler Junior College na ukachezea sasa hivi Troy Women. Sasa nataka uniambie kwanza kabisa, kutoka Nakuru ukaenda Marekani, na baada ya kuingia Marekani ukajipata katika timu hii ya Tyler Junior College. How did you find yourself at Tyler Junior College? Like nilikuwa nimesema the friend mwenye tulienda shule pamoja, yote ilikuwa through yeye, so that's how nilifika TJC. Yeah. Na ulipokuwa Really TJC? Okay, so labda nilikoko miaka 2, 2018 to 2019, alafu mid 2020
ndo nika transfer. Yeah. Labda tupe historia fupi in a brief summary at TJC, Tyler Junior College. What did you achieve? Any trophies you won? Any achievements you got? Any accolades that you got while at TJC? Well, I just have to mention, well, to be honest, that TJC ilikuwa so much fun. Ni vile two things, you know, you have to move on in life. Yeah, my freshman year nearly get Region 14 Freshman of the Year, and then second team All-American in JCAA, and then my sophomore year, that's my second year, nika get WBCA Player of the Year, and both WBCA and JCAA first team All-America. Yeah, nearly get a couple of Player of the Week. I cannot remember the weeks. And a plaque and a trophy. And a lot of certificates, really. All right. Yeah. Maybe someone is wondering, you can share with us your first experience in that first match you played, playing internationally. Give us the experience. Okay, the first match I playing internationally, it was not easy. Sikuwa nimeadjust to the style of play, sikuwa najua how the refs wanafanya mambo yao huku, nilikuwa nimezoea mambo ya Kenya. So napata kama in that first match, first of all nili foul out. So nilikaa nje for like a whole fourth quarter. Na nilikuwa na a lot of travels. Najua in Kenya nilifall out because, you know, back home tunatumia nguvu mingi sana. And here people are skilled. Yeah. Wanatumia akili sana. So yeah. That's how it was like, yeah. Mambo kama haya mtazamaji. I can see the comments, they are flowing like insects. Wacha nizipunguze hadi Felmas. Kwa hivyo kama una glass ya maji hapo kunywa kidogo, nikipunguza jumbe hapa naona mashabiki kidogo mtazamka nami katika mtandao wangu wa Facebook fan page. Naona kuna wengi wanaosema nasi hapa, nipunguze jumbe hizi, nianze na huyu na anaposoma na kuweka wani mtazamaji, nianze na Dishank Wesley. Anasema great show, tuned in from Busia, let's talk sports. Thank you very much Dishank Wesley. Namuona pia Joseph Kagwe anasema great to see Kenyan star representing us well abroad. Mambo ndo kama hayo Joseph Kagwe, thank you so much for tuning in. Na kuona pia Clinton Nyachae anasema very informative show, I watch it all day. Asante sana Clinton Nyachae. Richard Okemwa anasema kwamba I love basketball, can she shed light how she got to that level? Ameshajibu hilo lakini atarudia tena Richard Okemwa, kwa hiyo atarudia hilo swali. Na kuona pia Simba N Joseph anasema watching from Kisii Town, thank you very much Joseph. Na kuona pia Hausa Wesley anasema I wish our government takes sports seriously. See how she lives well abroad, but in our land she would be a beggar. It is so sad that some of our players locally are dying because there is no support any much percentage. I can see also Paulo KE anasema kwamba let her also tell us her vision after retirement in terms of basketball Kenya. We need some enlightenment from our stars abroad. Thank you very much. Atajibu hilo. Na kuona pia Michelle Kemunto anasema kwamba I love the accent. Hadi iko shwari kabisa Michelle Kemunto. Nashukuru. Anasema kwamba bado kwamba it's time youth think about their talents over education. Bado anasema kwamba Richard Okemwa, follow the show. Asante sana Michelle Kemunto. Kuna mwingine hapa Omondi Amon anasema which is her team, kindly I join now. Omondi Amon, Felmas Adhiambo Koranga plays for Troy Women initially. She was playing for Tyler Junior College for 2 seasons, then joined Tyler Women's College, Troy Women's College kumradhi. Omondi Amon anasema true, in Kenya we focus on exams. Talent is paying than masomo, especially these corrupt regimes. Aish, na kauli mnafoka kweli kweli. Edwin David Texeira, muulize Koranga, b-ball pia huwa na under 16 kupanda just like football? Atajibu hilo. Niende kwake Ken Kamau anasema kama problem with Kenya is we don't have a basketball arena, we have a long way to go. Ni nyingi sana lakini nitakuwa
na kipindi cha leo mtazamaji. Kwa hiyo kama una swali, kama una kauli, mtumie kwenye comment section au kwenye Twitter nipata @Jason_Sagini @Njoroge_Dennis2 hashtag pale ikiwa ni BBB, yani Basketball Beyond Borders, ikiwa ni kwa hisani ya kampuni hii kama katika kampuni hii ya kipindi hiki cha Walk with Sagini. Sasa nirejee kwa mazungumzo ya leo Felmas Koranga. Ona kidogo jumbe ni nyingi hapa na nitakuwa nazipunguza tunavyozidi kusoma na kipindi cha leo. Moja kwa moja Felmas, I want you to tell us, after playing for Tyler Junior College, now you moved to Troy Women's team. Now, the transition, how did it come about? The transition? Yeah. Well, where I was at Tyler, ilikuwa Junior College, so I can only play 2 seasons there, of which I did, and then nika get a couple of offers, like different scholarships from different schools. But Troy was that one place that my heart really wanted to go. So I ended up here, and I loved it. Like, I did not struggle the way I struggled vile nilijoin Tyler at first. So nilifika tu hapa nika fit in. All right. Yeah. Now I want to know. I understand that you are the only African in that team, Troy Women's basketball team. Now I want to understand this. Have you ever faced racism charges? No, not yet. Not yet. I'm not at a sitaki to face anything of that sort. But I've had some of my teammates, obviously, wakisema maybe unaenda class, you feel like kuna mwalimu tu yani hayuko, you know, like ni kama hapendi people of color, but mimi sijawai encounter such. Okay. Yeah. Alright. Ni vizuri kwamba hujawahi ku-encounter such. Sasa labda katika masuala ya usawa wa jinsia kimichezo, gender balance and gender equality in sports, what is the level like in US in terms of gender equality and gender balance in sports? How is the situation like at the moment? You know, the topic is quite an interesting one. Well, no hard feelings, but it is a struggle, really. Women, kila mali kuna vile too, they underrate us. You know, I said no hard feelings, but example, NBA and WNBA, ukiangalia the highest paid player kwa NBA, you can't even, you don't even want to, hata utaki compare na the highest paid the women's league, you know. So it's a struggle everywhere. Yeah. Now how are you dealing with it? Because it's a struggle. Any problem has to get a solution. How are you individually trying to get a solution to make sure that gender balance and gender equality in sports is reached? You know, you just keep doing what you do. Like if you get a chance to scrimmage against a guy, just show him that, you know, I can do what you're doing. You could be stronger than me, but kenye tu nafanya ndo keneza do. Yeah. Sadakta kabisa. Uligusia hili kwamba kule kidogo katika masuala ya miundombinu kuwa na vifaa wako mbele yetu. Sasa ningependa kujua labda how do they treat you? How are you treated in terms of training, medical assessments, training? Just give us a brief summary in all these 4 aspects. 1 is in terms of training, then 2 in terms of medical assessment, and then 3 in terms of training. I've mentioned training, gender equality. I've also mentioned gender equality in terms of medical assessments. Even when you're playing, how are you normally treated? How huwa inakuwaje yani kule? Nilikuwa nishasema they take it so serious, right? And it's not just them. Ni wewe pia individually, like what do you want for yourself? Unajua it's a team. Competition is high because everybody is just like you. Kila mtu ako na equal opportunity to do what you're capable of doing. So everybody is really serious in terms of whether it's in the weight room, whether it's on court, whether it's out there in the football field running miles and stuff.
everybody's just serious about what they're doing. So the treatment is quite well. They take the calendar so serious. If you have practice at 8, you have to be there on the floor at 8. If you're playing at 2, you have to be there at 11:45 or something. Just everything is just taken seriously, really. And you talked of medical Yeah. facilities. Well, yes, hakuna practice inaweza happen kama hakuna an athletic trainer hapo, lazima akue. And huwa wanafanya background check ya physical fitness so that wajue ability yako. Maybe ukiambiwa ufanye, let's say 15 push-ups, na where your ability is only 10, they don't want to push you to get to 15 and then end up unajua una pull muscles and you end up hurting. So wanafanya background check of all that, health conditions, yeah, everything, so that they wakue at least on top of your well-being. Alright. So Felmas, nikuuliza swali kwamba kwa mfano humu nchini kulikuwa na wachezaji kadha katika mpira wa soka, timu ya taifa na pia vilabu kadhaa, na wakapata majeraha katika timu ya taifa na pia katika vilabu vyao, lakini kidogo vilabu vyao na timu ya taifa ikawatenga. Sasa kule Marekani, labda katika timu hii ya Troy Women's Basketball Team, mchezaji anapopata jeraha, labda ni nani ushughulika na matibabu yake? Ni timu au mara nyingine labda unapata kwamba kidogo timu imemtenga na mchezaji mmoja ikabidi aweze kujishughulikia katika kujitibu? Huwa inaendaje kule? Manake humu nchini kidogo imetokea mara kadhaa timu inatenga mchezaji na mwisho wa siku basi mchezaji huyo anaishia kujishughulikia mwenyewe licha kwamba ana kandarasi na klabu yake au timu ya taifa. Huko mambo yako vipi? Je, mambo ni sawa kule kama huku au ni tofauti? Well, first of all, I have to mention that is really absurd, because I don't know how in the world nitakuwa submissive to a call-up, come play for the national team, and then niko injured and you guys don't take responsibility. That's really sad. But over here, no. They take responsibility. If nimeumia in line of duty, of which in this case is play basketball for Troy Women's, watafanya kila kitu. Wata make sure naenda maybe na attend therapy. Wata make sure na get the medication I need. They'll just make sure I'm doing everything that needs to be done hadi nirudi back to my normal self. Alright. Mambo kama mtazamaji, nachukua breki fupi. Katika breki fupi mtazamaji, tunakwenda kuangalia mambo ambayo anayafanya Felmas Koranga akiwa kule Marekani katika timu hii ya Troy Women's Basketball Team. Na basi kwa sababu kwamba huyu ni star, ni Mkenya, mzao wa Kenya katika kaunti ya Nakuru, lakini sasa hivi anapigia klabu ya Troy Women's Basketball Team kule Marekani. Kwa hiyo tunakwenda kuangalia basi mambo ambayo anayafanya kule Marekani mchezaji huyu Felmas Adhiambo Koranga. Usikwende mbali. Pulled up, stops, pops, count the basket. Crowd is really filling in here tonight for this doubleheader. Lady Cardinals against Tyler and the Cardinals against Panola. Nice spin move by Koranga. And she used her steps to her advantage there. You can see the athleticism of this Tyler team. Yeah, great ability to find that opening and take advantage.
huyu mchezaji ambaye ni Felmas Adhiambo Koranga, kama ulivyoona hapo, anafanya mambo yake kule katika ligi ile ya kinadada kule Marekani akiwa na klabu hii ya Troy Women's Basketball Team. Now, quickly, because I know you want to go for training, Felmas, I want to rush quickly into the last part of the questions to understand your objectives, your future. How does it look like? How do you plan for the future? And also, what do you want to do to make sure that you achieve in the future? Now, quickly, in 10 seconds, give us, what do you normally do in a daily basis? Let's say like today, you are about to go to your first morning session training. Now, what do you normally do? Give us a brief summary of what you do when you are going to your training session. Well, normally, time like this, ningekuwa nishaenda weight room after classes, of which nilishaenda class. But because I had an early test, sikuenda weights na the rest of the teammates, so that's why I'm going right after this. But let's say a day like Tuesday or Thursday, what tunaamka 5 or 4:30, just get ready, trafika gym, maybe by 6. Sometimes we have 6 a.m. basketball workouts too. Then after that, you go to class. After classes of zangu was zinaisha around 12:15. After that, here again, now basketball workouts ambayo itaenda from probably 2 to, let's say nikiingia tu kwa hii gym at 2 ama at 1, huwa natoka hapa 5 or 6. All right. Yeah. Mambo kama mtazamaji anasema kwamba kidogo anasoma kitabu kidogo, akishatoka kwenye vitabu anaingia kwenye gym kucheza mchezo wa basket, kuweza kujiandaa, kujiweka fiti kwa minajili ya kuweza kufunga vikapu vingi zaidi katika mchezo wote ule, katika mchezo wa basketball kule Marekani. Sasa maybe Felmas, just share with us your objectives. What do you aim, your target? What do you aim in the future? What do you want to be in the future? Okay, so obviously my number one goal is to get my degrees. That's why I'm a student athlete, so it's student first, then athlete, come up with all second. Then after acquiring my degrees, I want to go pro for a few years. I don't want to be specific because things happen. Yeah, for a few years. Then after that, the reason why I'm getting the papers is, I can't play forever. So after pro, then get a job. Yeah. Safi. Nafurahia kwamba haujachukulia basketball kuwa option A. Unachukulia kama option B, yake hautocheza miaka yote. Kwa hiyo ni vizuri pia wana michezo humu nchini muweze kusoma. Licha kwamba mnategemea sana mchezo kuwalipa. Mchezo siku zote hautocheza katika miaka yako yote ya duniani. Lazima tuweze kuwa na kujitia katika hali nzuri ile siku ambayo utaweza kustaafu, basi mchezo wako ama kwenye michezo utaangalau kutegemea makaratasi yako kuweza kulisha na kuweza kuweka chakula mezani. Sasa Felmas, maybe who do you look up to in the world of basketball? I look up to, in the world of basketball, I look up to my siblings, all of them. That's honest. And then other than outside basketball, I look up to my my dad and my mom. And then now, who I want to be like, Nneka Ogwumike. Oh, she plays for Los Angeles Sparks. Yeah. Thank you very much for that, Felmas Adhiambo. Now, let me ask you this. You are in the US at the moment, and you've been there for how many years now? 2 years now, right? Yeah. Yeah. So, given a chance to get back to Kenya, will you ever play for the Kenya national team? Will we ever see you back in Kenya playing in our national league? Well, I was home last summer. In 2019, and I did play for the national team in Uganda. Yes, so yes, I love my country. I'm proud to be Kenyan, Niko too happy, but I'm still Kenyan. It's in my blood. My family is in Kenya, so yes, any day. Any day you'll come back. Yes, yeah. I'll play for my country any day.
All right. So let me ask you a quick question here. Maybe after playing for Tyler Junior College, then now you are at Troy women's basketball team. Have you gotten any other offers professionally from other professional teams in USA? No. No. I wanted to play college basketball, so all my focus is right here, right now. What I'm doing right now is where I wanted to be, and it's where most people want to be. You know, just play college basketball is a dream come true for me. Okay. All Yeah. right. Share with us your best and worst moments. Start with moments nzuri kabisa katika mchezo wako kama katika taaluma yako ya uchezaji basketball. Ilikuwa ni gani ile? Mwaka gani? Ulifanya nini? Ilikuwa wapi? Maeneo gani? Best moments. Okay. Actually, hiyo ikukuwa si game or anything. Wait. The time nilifikisha 1,000 points at Tyler. And then after that, a few months later, nikaona NCAA wameni clear to play Division 1. And then after that, nikaona WBCA Player of the Year. Really, hizo moments zilikuwa ni zile nilikuwa na feel, yani, you know, I can't even explain. Those are the moments that nilikuwa na cover mdomo na pillows and then scream. All right. Na labda ile mbaya kabisa ni gani? Well, mbaya kabisa ati injury. Nilikuwa na patellofemoral extension last year. Yes, and last year but one actually ilichukua 2 years to heal. So hiyo pain ilikuwa extreme. It used to give me sleepless nights. I used to cry each and every night. I started to make it worse. The more inauma and my knee swells, the more nakuwa lonely and miss home. So that was, I don't even want to remember. It was bad. Samahani. Samahani sana. Now we are almost out of time. There are lots of questions and lots of comments in my comment section box underneath. But before we wrap up the show, I must go through each and every comment because we appreciate any comment that comes on board while we are live. So I'll start with the questions, then move quickly to each and every person's comment. So I'll start with Paulo K.E. Question. He was asking, let her also tell us her vision after retirement in terms of basketball Kenya. We need some enlightenment from our stars abroad. Answer that, please, Felmas. Okay. Well, really, after basketball also, if at all nitaget kwenda pro, and even if sitaget kwenda pro, I have to give back. I have to work with kids from kila corner back home, because mimi nilitoka Nakuru, and si ati ni mtu alikuja akaniona akani motivate and kuni inspire kufanya hizo vitu. It was, I remember working out with my siblings and some guys from the military, hapo to Lanet. That is how I got, that is how I got here. See, it was people, because if they wakifocus na Nairobi, that's it. It's Nairobi, you know? So hakuna mtu anaenda to the rural parts of the country kutafuta talent, and that's really what I want to do. All right. Yeah. Thank you so much. Edwin David Texeira was asking, muulize Koranga, basketball pia huwa na under 16 kupanda just like football? Yes, kuna under 14, under 16, under 18, under 20, under 23 and senior and all that. All right. Asante sana pale. Niangalie swali nyingine hapa, maanake kidogo maswali ni mengi hapa ndani, na nikiangalia hapa naona kuna wengi wanasema nasi hapa. Nitafute swali, na nikitafuta swali basi nisome jumbe kadha hapa. Nianze na Vitalis Odhiambo Amolo, anasema watching from Narok Town. Asante sana Vitalis Odhiambo. Edwin David Exeira, jamani show iko sawa kabisa. Stephen Mkangai, asante sana mtangazaji huyu wa Radio Maisha humu nchini, anasema hoja mazuri sana, amechukuliwa. Mjibu Stephen Mkangai. Mkangai wewe. Wow. I'm going to keep that one private for now. I'm sorry. Utajibu? No.
Sawa sawa. Stephen Mkangai tutamtafuta pembeni, Felmas atuambie kama amechukuliwa au bado hajachukuliwa. Ni ya kuona pia Eddie Kasandi anasema great show, walk with Sagini, the sports archbishop. Felmas, keep soaring higher and higher. Unasemaje Felmas? Thank you so much. Thank you. Alright. Na kuona pia journalist John Makali unasema kwamba msalimu sana Okal ni nani? Okal nam? Felmas, salamu hizo. Yeah, Okal is my elder brother. Nitafikisha. Yeah. Nitafikisha bila shaka yote. Kosgei Mesha kanasema kwamba what's her team kindly. Waambie maana kidogo huyu anajiunga nasi kama sijakosa sasa hivi. Waambie timu yako ni gani? Okay, inaitwa Troy Trojans women's basketball team. Right. Kosgei Mesha kanasema great show there. Asante sana. Daniel O Jaka tuned. Anasema elbow cough. Mambo ndo kama amekusalimia hizo salamu hizo kutoka kwa Daniel O Jaka. Na kuona pia Victor Hausa anasema great show bro, asante sana. No limits, huyu ni kauli yake Victor Hausa. Anasema kwamba hali iko shwari kabisa. Wesley Mudasia anasema hi Sagini, I have never seen basketball taken serious in Kenya. We have a long way to go. Maybe Felmas, you can just share with us the experience you've got abroad and knowing that you've played for the national team in Kenya for some time. You've also been in Kenya playing basketball, and you've said in the US they take everything serious in terms of sports. Here in Kenya, as Wesley Mudasia is saying, that we never take basketball so serious. Maybe what do you think? What are some of the measures we should take to make sure that our players and our federations and all our stakeholders will take basketball, not only basketball, but also any other sport seriously, like you guys do in the US? Unajua shida zote huanzia kwa roots. Ukitaka, shida zote huanga kwa roots. So I think we need serious leaders. Yeah, and serious people who also know what they want for themselves. Because we cannot keep saying that tuna need leaders who hawako selfish, they think about other people, and then at the same time sisi individuals, sisi players, we're not putting anything to show that we really want this, Yeah, like our discipline and all that is really not good for most people, not everybody. Yeah. Right. Na kuona pia Morris Owiti Albert anasema watching from Choka, Nairobi. Very impressive. Thank you very much all who are tuning in and commenting on this live show. Na kuona pia Douglas Okara anasema kwamba wow, show iko sawa kabisa. Ken Kamau anasema problem with Kenya is we don't have a basketball arena. We have a long way to go. Kamau, tuko na viwanja bwana. Kuna Nyayo ipo, japo ni moja lakini zipo. Labda Felmas niambie, kule Marekani kuna viwanja vingapi labda vya kimataifa? Oh my God. Sijui hata hizo za kimataifa kwa sababu najua almost kila NBA team iko na arena yao, kila WNBA team iko na arena, kila shule iko na arena yake, so I don't know. Asante sana. Kuna pia somo wangu nahodha Jason Injeru anasema kazi nzuri sana somo. Asante sana somo wangu Jason Injeru nahodha kwa kuweza kutazama kipindi cha leo. Na kuona pia Moses Sanchez anasema kwamba na wacheki msalimu Adhis. Msalimiwa Adhis by the way. Salimika. Sasa swali ya mwisho Felmas, nataka uniambie labda mwelekezi wangu Joroge Dennis aliniambia kwamba mwambie Koranga angalau azungumze sentensi moja atusalimie kwa Kiluo na aweze kutuambia muwe na Christmas njema kwa Kiluo. Oh my goodness. Ameamua kunianika. Okay. Wow. So niseme muwe na Christmas njema. Let me see. Yes. I hope my mom and my dad will be proud of whatever I'm about to say. Oh my God, I can't even. Wacha niwasalimu tu Amoso. Tusalimia ina shida. Yeah, nimesema Amoso. Yes. Bwana wewe unatuangusha bwana. Okay. I can try say something different, but really muwe na Christmas. Right. Christmas njema. Just say something different because my director Joroge Dennis said
she won't leave the show without speaking. Okay. I'm sorry. You have to forgive me. Yeah, I can't. Hamna neno Felmas. Labda your advice, kauli yako ya mwisho kwa wale ambao wanaibukia kutaka kuwa kama wewe, kutaka kusafiri na kucheza basketball katika ngazi za kimataifa kule Marekani, unawaambiaje wale chipukizi wanaibukia sasa hivi humu nchini na pia barani Afrika? What's a message to them to give them an inspiration to make sure that they get at least some point they get to where you are at the moment? Well, my message is pretty simple. Nothing comes easy. You have to keep on working. Well, first of all, you need to set goals and you work towards them. It's gonna be tiresome. Sometimes you're gonna feel like giving up. You will cry. Sometimes you feel like you're all by yourself. But only when that happens, ndio utajua you're on the right track. Yeah, and don't forget to pray. Alright, bila shaka yote. Asante sana kwa kutenga muda, Felmas Adhiambo kutoka kule Alabama, Marekani. Thank you very much for making time for us this evening, talking to us. I know you are about to go to your morning training session, so I will leave it at this point to also allow you to get early to your morning training session. So thank you very much for tuning in, guys. Nashukuru sana Felmas Koranga. Nakutakia kila laheri katika uchezaji wako wa basketball kule katika timu hii ya Troy Women's. All the best, and we wish that at one point you come back home and play for at least one club in the national league here in Kenya. Thank you so much. Your wish will be granted. Asante sana pia mtazamaji wangu. Naona kuna wengi hapa. Naona kuna Cosmas Mvule anasema, Cosmas Mule nikiwa Houston TX nafuatilia kwa karibu sana. Thank you very much Cosmas kutoka kule ugaibuni, yani kule majuu. Asante sana Cosmas huyo. Moses Sanchez anasema Stephen Mkangai, the real king of Kuzos. Hali ndo kama hiyo Moses Sanchez. Mimi nimekuwako Jason Sagini, askofu mkuu wa michezo ulimwenguni, na kama ilivyo ada, michezo ni yetu na sport ni sisi. Hiki ni kipindi cha Walk with Sagini, ikiwa basi nile hashtag ya Basketball Beyond Borders. Hadi Ijumaa ijayo, Mungu akitujalia, akujalie nawe pia mtazamaji kuwa na usiku mwema na wakati mwema mtazamaji. Wasalimie wote sana kule Felmas kule Marekani, waambie salamu zimewafikia. Alright, maybe tuonyeshe pale ambapo uko kuna kavi, manake ni katika gym, tuonyeshe labda kuko vipi kule kabla kufunga kipindi cha leo. Sema tu tuonyeshe. Oh. Okay, a little bit lazy. Kuna kaje manake kidogo ndio kwenye gym. It looks like this, and this is our strength and conditioning coach. Mwambie aje, asante, karibu asalimiane. Coach Chris? No, that's not mine. So can you wave? Hello, what is it? Brother, cousin, sister, Hi, coach. friend? Okay, he can hear you. Now he can hear you. No, saying who? Hi, coach. Brother? Saying hi. Hello, I'm saying who is it though? Hello, hi, coach. Say, how you doing? Thank you very much for seeing you. Thank you very much for taking care of our own. You're welcome. I mean, it's you can have I wish you all the best. You've had a good show. Huh? I wish you all the best. We've had a good show with your player, and we wish you all the best. Thank you, thank you. Same Thank to you very friend. much. Say hi to all the teammates. I will. I'm sure she will too. All right. Good meeting you. All right. Thanks. Asante sana mtazamaji, mimi nimeondoka mtazamaji. Hapo ndivyo kuna kaa mtazamaji. Felmas, kwa heri na kuacha uweze kuendelea mazoezi yako ya siku ya leo. All right, thank you. Have a good one. Have a blessed day and have a lovely night, all our dear viewers and listeners.